Trump says Putin wants peace. The Kremlin says Putin is preparing for more war. As Washington talks about ending the conflict, sources close to Putin say he is digging in, rejecting compromise, and preparing to escalate. If they're right, the biggest battles may still lie ahead. The war in Ukraine is in its 5th year, and inside the Kremlin, the mood is not one of retreat. According to Reuters, Russian leader Vladimir Putin has no appetite for peace. Not now. If anything, Ukraine's drone strikes on Russian refineries and ports have only stiffened his resolve to keep fighting. One source, who meets Putin regularly, describes a leader who has dug in over a single objective. Putin has dug in his heels to achieve the key objective of capturing the remainder of Ukraine's eastern Donbas region, where Russian advances have slowed this year. Putin recently rebuked a group of advisors suggesting a compromise based on a ceasefire along the current front lines. Another source told Reuters that Putin believes Russia will soon capture the Donbas. This comes after Donald Trump told reporters Putin wanted the war over, insisting a deal was closer than people realized. By the way, I will tell you, though, he's going to tell you that he wants it ended as soon as he can end it. He wants it ended. He wants to end it soon. And I ask him, and we talk. I talk to him a lot. I talk to him a little bit less, but the relationship is very good. Moscow's response arrived swiftly. Kremlin spokesman Dmitry Peskov dismissed Washington's optimism outright. We see certain misconceptions within the White House administration regarding the idea that escalation and military pressure can help steer the situation toward a peaceful settlement. This is a flawed premise. I would remind you of President Putin's statement that the more the Ukrainian regime, the Kyiv regime, strikes our infrastructure, the larger the security zone we will be compelled to create. That threat is rattling more than Kyiv. Russian military voices have begun floating strikes on NATO infrastructure itself, Baltic bases among them, a move that could drag the alliance into direct confrontation. Kyiv's own intelligence tells a similar story. A senior Ukrainian official says recent assessments show Putin readying further military action, not peace talks, with some signs pointing to further operations inside Ukraine, or even a strike beyond its borders. Our warriors are carrying out the long-range sanctions plan in response to Russia dragging out the war and continuing its attacks. Recent days saw important successful strikes on facilities supporting Russia's oil sector and sustaining its war policy. On the ground, the fighting has not paused for diplomacy. Russian troops remain locked in a grinding push through Kostiantynivka, one of several key towns in Donetsk's so-called fortress belt. Putin declared the city captured on July 3rd. Kyiv says otherwise. Whichever claim is true, the human cost keeps climbing regardless. Close to 2 million soldiers have been killed, wounded or gone missing since Russia's invasion began in 2022, per estimates from the Center for Strategic and International Studies. Peace may be closer than people realize, as Trump put it, but on the ground and inside the Kremlin, the war shows no sign of slowing down.
Есть перехватчики ручной работы, где оператор непосредственно наводит на цель и производит пуск. Есть перехватчики с псевдо-ИИ, то есть у нас есть короткий пул обученных целей. Перехватчик взлетает, сканирует там ближайшее пространство, ловит цель и идет на прямое поражение. Этот дрон создавался именно как гражданский. То есть в первую очередь для спасения на реках. Комплекс, представляющий из себя программно-аппаратную часть, включая РЛС, блок тепловизионного наведения, соответственно, инсушка управления пусковыми устройствами, и второе рабочее место – это оператор РЛС. РЛС увидела, оператор идентифицировал цель, принимает решение, запускает дрон. Дрон подходит на расстояние километра 2 к цели, окончательно идентифицирует, подтверждается оператором, уходит в свободный полет уже на поражение. Дрон-перехватчик, масса его 2 килограмма 800 грамм, возможность установки боевой части, развивает скорость до 300 километров, полетная дальность 10 километров на максимальной скорости. Дрон очень тяжелый, даже без боевой части на кинетической мощности можно протаранить даже большое крыло. Мобильный рэп в маскировочном корпусе под автобокс. Работает он как напрямую управляется оператором, ну, водителем, так и можно через детектор БПЛА подключить его, и он будет в автоматическом режиме включать при обнаружении угрозы. Наше производство на 95% локализовано в России. И я считаю, что это большой успех. Мы очень хорошо продвинулись, разрабатываем, также делаем, собираем платы компонентные на своем производстве, изготавливаем антенны, дорабатываем джаммерные системы, ну, которые как раз таки излучают подавление. И все это мы делаем у себя в Краснодаре. Ребята с фронта передали, это настоящий украинский разведывательный дрон, который нашим рэбом был подавлен. И ребята нам привезли его в качестве трофея с благодарностью за то, что наше оборудование спасает и помогает. Как говорится, лучше они.